Uh, Good afternoon, my friends. Today we will discuss one of the most uh, difficult type of questions in SAT reading. Specifically, I'm talking about textual evidence questions, which is number 15. This is a question in College Board, one of the 4 exams. Okay, let's read the prompt at the very beginning. Number 1. Which finding, if true, this is the stem or the prompt of the question, you need to read it carefully. Which finding, if true, would most directly undermine Foster's hypothesis? So we need to get the hypothesis at the very beginning. You get the hypothesis from the text, and mainly you will find it at the end of the text. Number 2, you will choose one of those choices that will not support, it's to undermine, or as we say, weaken the hypothesis. But the first step is to get the hypothesis at the very beginning. Okay, I just want you to go to the last part, only the last part at the very beginning. Where is the hypothesis at the very beginning? We need to map it. Yes, the last sentence here. Okay, finding that Vancouver, here's the hypothesis, the beginning. Vancouver Island's meadows have a more diverse gene pool than the others do. I concentrate from this part. Foster hypothesized that damage to eel grass roots. Okay, so eel grass roots, if they are damaged. Okay, I don't understand the meaning, but let's focus only on the hypothesis. What will happen? It seems that there is a correlation here. If the eelgrass roots damaged, that would do what? Increase the plant's rate of sexual reproduction. So the sexual reproduction will be increased. This in turn boosts genetic diversity. يبقى هنا diversity will be boosted, which benefits the meadow's health overall. يبقى health will be great. Okay, يبقى this is the hypothesis. Let's revise the hypothesis. Let's figure out the correlation. The correlation here, if we damage the eel grass roots, what will happen to the plant? We will have positive effects. Why positive effects? Because he said here, increase sexual reproduction, boost the genetic diversity, and enhances or benefits the health overall of the plant. So damage the root, the health is okay. Damage the root, the health and the diversity will be great. Okay, let's try to get the answer. I want an answer, يا جماعة, that's opposite to this. Here we have a positive correlation. Damage the air grass and the health will be great. But what is the opposite of that? Because I need a question, sorry, a choice that undermines, weaken this. How can I weaken this? If I want to weaken this, I will say that the damage eel grass roots will not benefit the health, will not boost the genetic diversity, will not enhance the sexual reproduction of the plant. لان انا عندي هنا ايه العلاقه؟ العلاقه هنا ان الدامج ده حاجه نيجاتيف لكن بتطلع لي حاجه ايه؟ positive. دي relation. If I want to change this يبقى المفروض هنا نيجاتيف وهنا ايه؟ نيجاتيف. لو انت عملت دامج للايل جراس روتس مش هيحصل sexual reproduction كويس، مش هيحصل genetic diversity كويس، مش الهيلث مش هتتحسن.
يبقى هنا كان نيجاتيف بوزيتيف، لو انا عايز ويكن هتبقى نيجاتيف نيجاتيف. تاني، لو انت بوظت او if you damage الايل جراس روتس هتحصل لك حاجات بوزيتيف، هتحصل لي حاجات بوزيتيف للبلانت. طب انا عايز ويكن اندرماين، يبقى لو انا عملت دامج للكلام ده هتحصل حاجات نيجاتيف مش حاجات ايه؟ بوزيتيف. اوكي. Let's go through the choices. Let's start with choice D. At some sites in the study, the health of plants unrelated to eelgrass. هنا دي المشكلة يا جماعة. مش أنا عايز أويكن الهايبوثيسيس. الهايبوثيسيس بتتكلم على إيه؟ إن إحنا لما بندمج الإيل جراس روتس. هنا بيقول لي plants حاجة ملهاش علاقة بالإيل جراس دي اللي خلت التشويس غلط. I needed the eel grass to weaken the hypothesis. انا لما اقول حاجه هنا unrelated to the eel grass انا هنا مش بويكن الهايبوثيسيس، لان الهايبوثيسيس اصلا بتقول ان في correlation بين الايل جراس والهيلث. لو دي نيجاتيف يبقى ده بوزيتيف. انا اقول له حاجه ملهاش علاقه unrelated to the eel grass يبقى كده انا not weakening، انا كده off topic اصلا. ف I will eliminate D. بصوا هتعرفوا الفرق يا جماعه لما تروحوا لسي. At several sites not included in the study، لان في الاستدي كل الاستدي كانت بتقول ايه؟ بتقول تاني ان انت لو بوظته، لو الايل جراس باظت، الروتس دي باظت، سبحان الله اللي بيحصل ايه؟ بيبقى فيه enhancement للهيلث، enhancement للسكشوال والسكشوال ريبرودكشن والديفرستي بتاعت البلانت. طب لو انا بقى عايز اويكن ده هقول له ايه؟ هقول له لا ده في حتت تانية كتير، في سايتس تانية كتير تمام غير الاستدي. قال لي ايه بقى هنا؟ الهيلث correlates negatively with the sea otter population. الهيلث correlates negatively. يعني ايه correlates negatively؟ مع السي otter population. السي otter population لو انا رحت للسنتنس التكست فوق يا جماعه هي اللي بتدمج الروتس الايل جراس روتس. طب لما انا اعمل دامج للايل جلاس روتس المفروض على حسب اللي فوق ان الهيلث بتبقى بوزيتيف. طب تحت بقى في سي قال لي ايه؟ قال لي الدامج تو ايل جراس روتس correlates negatively with the health. عشان كده this one choice C is the one that undermines or weakens the claim. تاني الهايبوثيسيس بيقول ايه؟ بيقول لي damage الروتس. طبعا الروتس دي لو احنا قرينا من from the very beginning الروتس دي بتتدمر بتاعت الايل جراس بسبب سي اوتر. اوكي؟ فلو هي damaged، لو السي اوتر عمل damaging للروتس بتاعت البلانت العلاقه بوزيتيف، بيحصل حاجه بوزيتيف اللي هي الهيلث بتبقى احسن بتاعت البلانت. ده الهايبوثيسيس. طب انا عايز حاجه عكس الكلام ده، يبقى اكيد لما انا ادمر الايل جراس روتس الهيلث مش هتتحسن، هتبقى اوحش. عشان كده في سي قال لي ايه؟ الهيلث correlates negatively مع الدامجنج للروتس. ف this is how we weaken it. اوكي؟ طبعا هنا ما بيتكلمش على الهيلث، ما قالش اي حاجه عن الهيلث. نفس النظام في choice A. The only one that weakens the hypothesis هو choice C. لما قال لي الدامج بتاع الميدوس ده بيكوريليت نيجاتيفلي مع الهيلث، لان هو في الهايبوثيسيس قال damaging الروتس ده بالكوريليت positively، يبقى the opposite of positively negatively.